Ладно, ну мы молодцы, все хорошо. Все хорошо. В Ямланде же я смогу выйти? У меня же в Ямланде были проблемы с выходом. Тоже. Или не было? Да, это в Ямланде. Мы в Ямланде не купили. То есть я в Ямланд могу попасть, купить крыло с крыло только тогда, когда... Ну, в принципе, ладно, 6к мы нафармили, так что все в порядке, поехали. Да. Ну, блин, дерьмо. Очень плохо. Прям игра из меня последние соки сосет. Ну, в плане бабла, само собой. Так-то ладно, мы совсем справимся. Я, ну, искренне надеюсь, что она будет хотя бы маломальски адекватного говна стоить. Так, 6к нам все равно отдавать, поэтому поехали, отдаем. Спасибо, спасибо. Ям Руинс теперь будут лежать в руинах вечно. Так, Мегаман Ямландси. Да. Причем я в Ямланд, наверное, мог попасть до этого, правильно? И вот тогда бы купил. Ну все, хорошо. Так, хорошо. Мы в сети. Пошли уж регап возьмем. Чего ж тут лукавить-то? И я регап здесь взял. То есть мы здесь были до этого. То есть как бы самое... Там вроде самый дорогой за 3к, 4к и 5к. Я не сомневался, что я отсосу письку сейчас. Ты думаешь... Думаешь, я сомневался? Нет, братик, я не сомневался. Чего? Так. Сейчас перепроверим, что у нас именно здесь. Все наперекосяк. Зеленушку вижу. Мы за ней сейчас сходим. Но сначала надо вот сюда. Эй, кит. Промшора Вингпарт. 50 тысяч денисов. За 4. Так, 4к. Ну, 4к копим. Надо, потом. В кои-то веке придется на серьезных щах решать задачи с баблом в игре. Это просто трындец немножко. Угу. Угу. Так, куда здесь? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Не-не-не, антрап. Опа. Хотя ладно, не антрап. Как скажете. Как скажете, не антрап, так не антрап. $200. Бакфраг 2, шикардос.
Да, на самом деле, по ощущениям-то, если подумать головой, то бакфраги, механика бакфрагов, она очень... Так, подожди, а почему в ACDC проход заблокирован? А, потому что и в ACDC, и в Нетопию. Угу. Может, здесь мечи пока пораздаем. Угу, забирай. Угу. 200 занесов. Душный фарм. Угу, Мегамен экзамен докомс девайс. Угу. Травушка. Травушка, муравушка. Так, здесь Unite into G. Забавно, он на пустом пространстве стоит. Так. Нетопия Rear now connected LAN. Все. Ямланд и Нетопия Rear теперь законнекчены. Там были внизу два. И чё мне надо? Ямланд, Нетопия, Шаро. С Нетопией соединены. Мне же надо все соединить с Нетопией, правильно? То есть Ямланд, Шаро. Что еще надо? Мегамен, let's go fix the nets around the world. И CDC тоже надо освободить. То есть вот один вот этот вот в Ямланде. Типа это же как, наверное, тема трасс, да? Угу. 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 Где-то так пока. Камень подо мной. Нет, не сработает. Вау, класс. Вулкан, ставки на спорт. Угу. Немножко будет? Нет, не будет. Не может кто-то... Может мне кто-то, пожалуйста, заплатить за то, что я спасаю мир? Так, хорошо. И чё у меня здесь? Только вот эта пирогиня. Ну ладно, они в принципе прыгают. Не такая уж трагедия, наверное.
Хорошо. 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 Биржа Фалькорка платит. Вот еще бы внутриигровой валюты навалило столько же. Вообще бы зажили. Окей, я Млантарея на CDCR now connected LAN. Bring. It's a phone call. Who would it be? Лан, это папа. Ты меня слышишь? Да, пап, что-то не так? Преступник, что нанес урон сети, это скрывается в парк Корея-1. Однако официалы из Нетопии не имеют юрисдикции, чтобы оперировать в электропийской сети. Электропийские официалы все еще без связи. Окей, leave it to me. Спасибо, Лан. Сначала найди официального Нави в Нетопии. Он даст тебе больше деталей. Я рассчитываю на тебя, Лан. Да, сэр. Так. Парк 1, да, в Нетопии. Мне на своих двоих в Нетопию дуть или как? Сначала найти официала. Let's look for the official Navy in Netopia area. Ну, Нетопия близко, прям надо мной. Можно туда пойти. Пойдем, найдем там официала какого-нибудь. Просто с ножками до туда допрем. 4000 копим. Сколько у нас? 750. Жизнь, боль. Так, здесь. Сейчас заблудюсь 100%. Я вот уже вижу. О. $800 зенисов даешь. Bankroll going up. Money goes. Я где? Это я зря так. Так, ладно, я без карты. Конечно, тот факт, что здесь карты нету, это прям трындец. Так, Ямлан. Каждый раз кошмар. Каждый раз кошмар. Так, здесь так. Ага, вниз вот тут. Брррн, надо будет. Брррн. Бурурунь. Так, Арея Граб. Нужен ли он мне? Я думаю, что 1V просто сделаем и все тут. Более или менее нормальная тема. Только надо еще... Да хотя нет, больше уже ничего не сделаем. Так, здесь... Просто мечи поотдаем и все. Угу. Только с 2 так будет. Ой! Так, здесь что? Можно вот так вот. Юнайт сделаем и Би. Би вулкан. Сойдет. Так, Нетопия Ария. Ищем здесь официального Нави. Нетопия. Мы молодцы. Где она? Где она красивая? Вот она. Проще было, конечно, приехать из отеля, но мы трудовые. Здесь никак. В чем нам здесь нужно, кстати? Даже не скажут, какая. Так, сливаемся. Если что, антрап сделаем. Ага. Давай антрапать.
Антрап. Зактивает. 1150. О. Инстант. Инстант мони. Сандринг звездочка. О. Кайфуха. Репейр нет, это нет, это у меня нету денег ни на что из этого. Господи, я бы знал, я бы даже самые первые HP memory не покупал. Так, здесь все хорошо, идем. Так, ты случайно не он? Official from Netopia, отлично. Ты же Мегамен, твой папа сказал мне о тебе. Судя по всему, подозреваемый скрывается в парковой зоне. Если вы знаете, где он, давайте поймайте его. Да, конечно, но есть проблема. Место, в котором он прячется, не так легко в него попасть. Обычно туда нет никакого доступа. Единственный способ туда добраться через интернет. Интернет? Си-слайдер нужен будет по сюжету, так что надо доформить кусок доски и сходить к девке в шаро. Ну, здорово, я этим и занимаюсь. Это мои ближайшие 4К. Я это знаю, я это делаю, бро. Да, конечно. Это яма отбросов, и злодеев, которые кшаются в интернете. Даже официалам впадло туда идти. Когда мы пойдем? Что? Ты уверен? Вы же слышали о нас от нашего отца, ведь так? Да, конечно, но вы все еще дети. Скилл в нетбатлинге не зависит от возраста. Пожалуйста, дайте нам... Пропустите нас. Конечно. Вот, возьми тогда это. Таун КДТ. Эта информация откроет дверь в Таун-арея. Зона после этого связана с интернетом. Удачи. Таун-арея. Таун-арея. Так, подожди, Таун-арея? Таун-арея, Таун-арея, Таун-арея. Таун-арея. Это та самая, которая в Таун 2, да? Это та самая, которая в Таун 2? Та самая, которая в Таун 2? И у которой стоял чел, да? Да, это та самая, которая в Таун 2, у которой стоял чел. Ну, то есть мы просто дуем в Таун-арею, а в нее надо просто через AC/DC прийти. Сейчас мы в жопе, в нетопии. Сейчас мы в нетопии, из нетопии мы просто можем... Я не знаю, что нам делать. Ну, типа... Наверное, нахер идти? Наверное, анплагаться надо. Да, наверное, надо анплагаться. Причем надо анплагаться и еще пойти антрап купить. Наверное. Где самые простые и близкие антрапы? Папки на работе. Здесь вообще к папке на работу можно попасть? Нет, надо, наверное, куда-то в нетопию с каким-нибудь плащом поговорить. Таун 2 проще всего добраться через Джамон. То есть у себя из дома. Анплагаемся.
Так, сейчас подожди, что он сказал? Мегамен, go catch the culprit in the park area. Парк area? Значит, мне. Так, та зона, в которую можно попасть. Так, таун 3. Угу. Да, нужен слайдер. Короче, он в парк Корея. Парк Корея, но мы должны пойти в таун 2. Из тауна 2 мы заходим в Андернет. Я правильно понимаю? Да, я сейчас сохранюсь, зайдем в Андернет. Из Андернета мы идем по... Из Андернета... Подожди, тут написано таун 4. А как ты в таун 4 попадешь? Он сказал, что попадается через интернет. Но я не очень понимаю. Виндрак Эй. Это нам не надо. С таун 1 можно как-то в интернет попасть? Нет, нельзя. Единственный вариант это реально таун 2. Из тауна 2 я попадаю в таун 4. Почему-то он говорит, что это Андернет, но это таун 4 на самом деле. И из таун... Да, из тауна 2 мы приходим в интернет 1. Из интернета 1 мы приходим... Из интернета 1 мы приходим в интернет 2. Из интернета 2 мы сваливаем в парк 1. И вот в парке 1, поскольку мы пришли в интернет 2, мы находим кулприта. Да. Нижний ярус Таунария 2. Да, все правильно. Все правильно, мы бежим в Таунария 2. И туда проще всего через Джамон, а это значит, что мы джакаутимся. Ровно как я и сказал. Параллельно копим на слайдер, конечно же. Ты кто? Подозрительничай. Я бы даже сказал, что придется бежать через Жапон. Ну, что-то вроде. Так. Так, Джамон. Отлично, это парк Таунария 2. Так, здесь видим внизу. О, вот этого чела вырубили. 400 зенисов, шикарно. Так. Ариаграб. Потом 2 меча. Один подлиннее, другой покороче. И хил. А потом колор ПТ, просто так. Угу. Странно, что. Ни души. Так, таун. Что-то как-то... Здесь же должно проходиться. А, надо сюда. Здесь.
Угу. Так, здесь где-то зеленуха была, но я что-то пропустил. Вот она. Нормально, она здесь. Антрапа, кстати, нет. А мне эти деньги нужны просто пипец позарез. Но мне дали чип. Как чел. Хе-хе, джамп. Хе. Он побежал через эту дверь. Нам надо за ним следовать. Так, хорошо. Хорошо. Зеленуху я точно беру. Пожалуйста, дай денег. Вин, звездочка. И, кстати, комбинация с виндом есть. Так, это таун 2, да? Нет, это не таун 2, это таун 4. Так. Как правильнее всего туда попасть? Через вот это говно. В него можно попасть так. Значит, на самое левое. Все понятно. Опа, это надо взять. Пожалуй, да, пожалуй, да, пожалуй. А зачем я сохраняю сети перед ними? Мне просто либо дадут, либо не дадут. У меня антрапа нет. Вин, звездочка. Хорошо. Так, это же оно? Сюда. А здесь unlock можно сделать Windrack A. Но у меня нету 4К на это дерьмо. Здесь можно Номбермена, кстати, пощупать. Он мне нужен вообще? Судя по всему, я должен его хотя бы разочек убить. О, господи, ну и фон. Какой же мерзкий фон. Пойду чайник поставлю. Ссылочка Ведьмаку К. Так, хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну поехали. В интернете думаю, что прям практически все время будут антрапы. Так, интернет. В интернете, скорее всего, если ты вообще просто к чему-то подходишь, то сразу делай антрап. Иначе тебе жопа. Так, здесь у нас уход налево-направо. Эта штука подо мной, да? Я здесь даже выйти не могу. Да, здесь мне просто пока что типа показали немножко андернет. И похоже... Похоже, я пока что не могу никуда. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. О, драка в андернете. Спайди. И Ларкекс. Так, хил девчонка.
Так, братик, а ты что делаешь? И. Ага, Спайди на серьезных щах просто существует на моей части поля. Неплохо. Неплохо. Неплохо у Спайди. 30 зенисов. Так, вот мы во втором андернете. Так, теперь нам надо в парк 1. Со второго андернета нам надо сильно... А, я еще даже здесь ничего... Я опять же отрезанный, типа... Это типа... Это типа... Режим... Такой, что... Триал андернета. Да, это триал андернета, чувствуете? Вот, собственно, кулприт. Типа, пугали-то пугали, говорили андернет, все дела. А на деле тут вообще ни хера не происходит. Так, там синька, кстати, ее надо забрать сначала. Но меня потом куда-нибудь уберут оттуда и все, и поминай, как звали мою синичку. Между прочим, молоко на секундочку. Угу. Угу. Ну, пофигу. На секундочку, четверочка уже есть. Скоро сделаем дело. Антисворд N. 3500. Нет, четверочки еще пока нету, но скоро. Молоко тот же самый. Угу. А как так вышло? Понятно. Сойдет. Airhawk F. У меня, кстати, это то, чем я пользуюсь, поэтому я... Color 5. Red Sun, кстати, мне ни разу не приходило за все это время. Представляете, я просто реально не видел ни разу. Река в 50S, река в 150Z. Река в 10, наверное, просто уберем. Edit folder. Airhawk F. Река в 10 просто оставлю как слабо. Если повезет с кодами, собирай комбу из шайб. Пытаюсь. Прям то, что я делаю. Антисворд. Это моя аватарка в Steam, когда я играю. Когда я фармлю себе чипы в Мегамене. Комба из шайб 1, 2, 3 делает 18 скоков по 100, 150, 200 урона. У меня нету третьего вида шайбы. Я с радостью, бро, я просто с радостью. Я жду этого момента. Так как ничего в своей жизни не жду.
Но как бы... Класс. Вот это вы задропались. Кулприт. Здорово. Вот ты попался, Кулприт. Так это ты, сука, всю сеть положил. Ты Мегамен, не так ли? Там 3 комбы по одной для шайб. 1, 2 и 3 уровня. Каждая юзает шайбы своего уровня. Ну я понял. Ну не своего, а судя по всему улучшенного. Потому что 100 это не свой уровень для обычной шайбы. Обычная шайба плюс 50. Но нужны 3 буквы, у меня нет 3 букв. У меня только ЕЕ и ФФ и ФФ, по-моему. Вот. Во-первых, сколько она отскакивает, это самое важное. Если ты делаешь просто обычную шайбу только с удвоенным скиллом, это чушь. А если она какая-то очень хитрая, то вот это будет очень круто. Плюс дэмэдж на самом деле не помешало бы. Плюс дэмэдж не за сдачу территории, а просто плюс дэмэдж. Потому что сдача территории автоматически нерфит шайбу прям против финального босса, потому что у него отсутствуют панели, из-за которого против него бесполезны любые атаки, воздействующие на местность. 18 рикошетов же. $18 рикошетов? Ой, это много. Слушай, если можно пролететь всю игру и мучиться на финальном боссе, это не такая уж трагедия, если ты соберешь что-то потом еще. Но пока что мне кажется, что я буду собирать обычную комбинацию с S-мечами. 12 чипов. 12 чипов, все... Это до жопы. Да, мне тоже кажется, что это дофига. Я знаю тебя. Ты тот самый, которого Лазерман упоминал. Так ты отказался от приглашения Лазермена. И стал угрозой нашей организации. Лазермен? Ты с Небулой? Тебе стоит быть более осторожным относительно того, с кем ты разговариваешь. И теперь время быть удаленным. Да, конечно, Фалькор, я первое, о чем подумал, это что мне нужны мечи. Все остальное в этой игре это невыфармливаемое дерьмо. Мечи имба. Нахера я это сделал? Мне подскажет? Я не понимаю, я это сделал. Конечно же, на 3. Палаем. Ты долго еще будешь меня бесить? Так, ты пошел отсюда. Куда мне свалить-то? Окей, я понял тебя.
Так. Сюда можно отменить морф и взять другой. Ой, это плохо. Угу. Справился со мной. Ну не беспокойся. Наш план нашего могучего лидера теперь в действии. Астероид наш. Я знал! Это вы, суки, за астероидом стоите. Наш план тьмы почти завершен. Я разобью ваш план на маленькие кусочки. Все так, Мегамен? Умрете справа. Это то, что тебе так только кажется, маленький мальчик. Мегамен, как ты надрал мне жопу, так надерут и тебе. Вау. Какой он менесин. Порошок сотрут. Хоп, поднял руки. Флешбэнд. Мегамен! Мегамен! Ответь мне, Мегамен! Подожди, это чё? Мне нашит включить? Я не очень понял, что происходит. Подожди, он просто... Это типа... Это звуки плача? Это Лан плачет? Доктор Регаль, что-то не так? О, нет. Трансмиттер, который я дал Лану, перестал отсылать сигнал. Но если трансмиттер перестал посылать сигнал, это означает, что Нави Лана из-за Небулы или еще по какой другой причине был удален. Не может быть! Но это означает, что план послать Нави на астероид? Мы не можем даже начать. Я знал, что это слишком тяжелое задание для шестиклассника. Я сейчас кину контроллером в монитор. Я сейчас просто кину контроллером в монитор. Это мудачье. Не нашло никого. Не нашло никого, кто мог бы подойти на эту роль лучше. Вы все сугубо обоссыши и опущи. Что пришлось это делать ребенку. И теперь комментарий. Ты посмотри-ка. The Lion, the Witch and the Audacity of that bitch. Пуффиндуец порвался. Да это трындец. Помнишь, был один товарищ бесстрашный, официальный отбор с исключительно компетентным нави красного цвета? Кстати, да, где он? Нам конец. Не так. Есть еще одна, другая опция. Что же это? Послать другого нави. Так это же так просто! Чё нет-то? Ну, у вас там есть второй чел на турике, тоже скилловый, тип, ну, чего вы унываете? Так можно просто по списку пройтись.
А он в другой версии, и он участвует в турнире Голубой Луны, и ты его побеждаешь в процессе. Ляд из камер, надо было идти, конечно же, в другую версию тогда. Вообще несколько версий, это... Ну, не так уж и поздно поменять наш план. Ну, у нас нету времени искать другого нетбатлера. Мы пошлем моего Нави. И я, конечно, не ровня Лану, но я тоже нетбатлер. Зато здесь ты залутал Ролл Соул. Кто-нибудь против? Что ж, давайте тогда начинать подготовку. Лан. Мегамен! Мегамен! Анал. Мегамен! Это ты? Опа! Откуда ни возьмись, 3 брата-акробата со щитами. Вас не было. Просто 1 000 000 часов. Вы даже на горизонте не появлялись. И тут вы в последнюю... Да фигня. Привет, Мега. Успели в последнюю секунду. Еще один выстрел, и барьер бы рухнул. Ух. Так, nothing can withstand this. Ничто не может побороть это. Лан, отец рассказал нам об этой ситуации по имейлу. Только ты можешь спасти планету, Мегамен. Спасибо, ребята, вам всем. И рояля. Вообще крейзи. Картинка бомба, фолькор. Предоставь все нам. Ты единственная надежда планеты, так что иди и делай то, что нужно. Мы все верим в тебя, Лан. Несмотря ни на что. Текс, я и Мэл. Ребята. Просто вот то, что вы рядом, заставляет почувствовать себя неуязвимым. Просто погодите и подождите. Я спасу мир. Мегамен. Погнали обратно в Наксу. Окей, спасибо вам всем. А как сигнал-то прервался-то? В смысле, что спасибо-то? Что спасибо, кретин? 3500. Мне все еще очень нужны деньги. Я все еще бомж, сука. Без дробовика абсолютно. Абсолютно бомж, абсолютно без дробовика. Что делаем? Предлагаю дофармить 500 и пойти в Ямланд. Поэтому мы просто джонимся и идем в Ямланд. Если хочешь, можем видос досмотреть. Да какой там, у меня еще непочатый край дел. Так. Аэропорт. Ямланд. Правильно понимаю, что я просто со статуей могу джекиниться, джекаутиться, и все будет хорошо. Стараюсь просто где-то по дороге заработать денег. Успей. Черт.
Угу. Так. Так, зелень же спаунится вообще все время, правильно? Отлично. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Сука! Сейчас, подожди, ретурн тайтл скрин. То есть, если оно зарылилось как... Если оно зарылилось как вирус, то я ее не смогу открыть вообще ни под каким соусом, да? Ну ладно, хер с тобой. Ах ты ж, сука. Угу. 200 зенисов. Угу. Пофигу. Отлично. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Да. Кайф. Let's fucking go, let's fucking go, let's fucking go. Пожалуйста, Фалькор, скажи сейчас в чат, напиши, что баба сделает мне покатуху бесплатно. Потому что если баба захочет денег за покатуху, мы пойдем смотреть видос. И это будет последний раз, когда включаем Мегамена. Я все сказал. Угу. Должен был догадаться, что это так не сработает. Хотя ладно, иди сюда. Бесплатно. Сука, я... Все, давай, иди сюда. Да. Хорошо. Джекаут. Шару. Да, побежал. Да, все правильно, бегу, правильно. Так, главное не подраться с этим челом. А то он мне напинает. 300 зенисов сойдет. Так, Маржидзе. Юнайт делаем.
Это как вышло? Как ты? Как ты мудила стаиросовый? Однако это достаточно серьезный чап, предлагаю посмотреть видос до конца после склеивания доски, если у тебя есть желание. Смотреть на гринд в этой игре действительно крайне утомительно, без него с финальным боссом, ну реально просто... ну нереально просто, у него столько хп, что тебе без пары компа, вероятно, даже full синхрон на одной из этих комп тупо не хватит урона в библиотеке, если хочешь. Окей, хорошо, ну... Что у нас там по времени? Ну пошли посмотрим. I'm so bored, I wish I had more parts. Мы еще какую-то не купили. Мы не купили одну из частей. Нам просто не хватило денег, получается. То есть мы находили продавца. Но не нашли денег. Ладно. Пошли посмотрим видос. Key items меню. Да. Key items. Так. Wing part, board part. Нету какой-то другой парты. Скорее всего, какой-то самый дорогой. Да, нету одной. Видимо, мы не смогли купить. Ну, вообще, на самом деле, это логично, ребят. Это логично, потому что я тупо бедный, как липка. Так что надо будет... Джет-парт нету. Да, это надо будет одевать... Это надо будет надевать... бежать в таун. Бежать в какую-то локу. Более пельменее сносную. Делать антрап. Джет-парт в таун Ария 3, да. Это то есть самый дорогой еще добавок. Делать антрап и идти фармить. Потом получать уход от мелких мобов и продолжать фармить. А возможно, мы скоро в интернете сможем найти нормальный фарм. Посмотрим. Потому что, как бы, ну, вот эту вот штуку с бакфрагом-то, конечно, надо сделать. Но фарм нужен, да. Ладно, пойдемте реально видос посмотрим. Раз уж такое дело, нужен видос. Не то слово, бро. Не то слово. Действительно tired. Они сделали просто вообще невыносимую игру. Она в этот раз это реально тяжело. Ты понимаешь, что не вписываешься. Так. Что у нас здесь? Нормально работает все? Да, работает. Let's fucking go. Давайте посмотрим видос. Like that. They just do whatever they want whenever Нормально. they want. Sometimes they'll give you a second to breathe and plan out what to do next, and sometimes they'll just spam attacks over and over again and there's nothing you can do about Хоть it. отдохнем. There are healing sub-chips that can be purchased, similar to E-tanks, but we don't really have access to those yet. And you can't even get some extra lives as a buffer because those also work like the chip system for some fucking reason. You start with 2 lives, but your max can be raised by finding blue backup chips. As with other varieties of chip, these can only be refilled by leaving the stage, and even then are exceedingly rare compared to all the other collectibles in the game. So since you likely died, buck up, press start, sit through the unskippable opening cutscenes again, then use everything you just learned to throw yourself at the stage again and hopefully put out Fireman for the second time. Afterwards, Match shows up to insist to Land and Mega Man that he was not operating Fireman during this attack. The pair obviously don't believe him, but when telling Yuichiro about the incident, he's able to confirm what Match said. This isn't even the only recent instance of Navis acting on their own like this. The bizarre behaviors seem to be the result of an infection spreading through the cyber world called the Zero Virus. Oh, fuck off. You're not wasting the Zero Virus on this game, are you? Oh, God. The Battle Network Zero Virus is an abandoned World 3 project locked away in the cyber world until recently. Like its original series namesake, it too corrupts Navis and turns them violent and unresponsive to their human companions. The next
80% or so of the game is Lan and Mega Man investigating different incidents around А Dentech когда Мега City Man for станет clues that Pro? lead them to the one responsible for spreading the virus in the first place. The explorable areas are divvied up into two halves, the surface net and the actual stages. The surface net consists of the den and global areas, room after room of pale green cube mazes and weak starter enemies that you'll have to return to and traverse time and time again for plot purposes, visiting Numberman's store, or to unlock new levels. You will be positively sick of looking at this place by the есть time the credits Numberman, roll. The real stages которым unlock in никто не chunks for the управляет. most part, with 2 or 3 levels opening up at a time based on the story, and giving you some degree of classic Открыл Mega Man магазин. stage selection. Красава. Now, like classic Mega Man, you might think this means the stages are of similar challenge levels, but no. This game has no sense of balanced progression outside of some viruses being different colors later on. There are bosses near the end of the game that are like picking flowers compared to some of the bosses from the first level set. Let me give you an example. Once you defeat Gutsman, yes, of course there's a Gutsman boss, don't be stupid, Lan gets a bunch of messages from his other friends about zero virus related disasters around town. One of these is the shopping center, one of the best looking stages in the game, but it's unfortunately the home of the worst boss. The newly debuting Brightman.exe. Brightman has at his disposal a way too long laser that he aims at you, a wandering elect ball that slowly follows you and I swear cannot be avoided no matter how long you kite it around, and a shield that makes him invincible against most attacks that don't hit the very specific awkward spot near the top of his head. This is the one Navi in the game that even after fighting a dozen times, I still have no godly idea how you're intended to fight him. When I originally streamed Network Transmission, I was so stuck here that it's when I learned you can grind for Navi chips using the Ghost Data machine in the park. Needleman would be my recommendation. He's available in the first batch of stages as well. His level is easy, and his element is wood, making him strong against this sparkly ass. Needleman is also a pushover to beat, as he just sorta slowly seizes across the screen. Much like the last boss from this set, Iceman, who, if it were up to me, would have been the first boss, as he's unquestionably the easiest one you'll be faced with. He helplessly slides around and occasionally spits at you, but that's hardly worth mentioning when stacked up against every other Navi so far. Now, all of these issues can be mitigated by just playing the bosses enough to learn their patterns, like every video game in existence. If we're gonna argue that playing against something enough to learn exactly how it acts makes a boss good, then there's no video game that has a poorly designed boss ever, because you could always just practice more until you figure it out. Someone beating Dark Souls with a potato does not mean the tree boss doesn't fucking blow. The biggest issue with the boss behavior, and I sort of alluded to this earlier when I compared it to classic Mega Man, is that their behavior does not feel structured. In a franchise where one of its most well-known aspects is having readable, understandable, and consistent patterns to learn for every boss. And a handful of the most infamous bosses in the entire series are bosses that explicitly do not do that. It's not even hard, it's just sort of confusing. If the OST didn't still slap in expected Mega Man fashion, I probably would have lost it trying these stages over and over to reach the boss again. А Мегаменов, кстати, делают вообще кто? No caveats. Только японцы? Они могли на аутсорс отдать? Да, чел, ну типа на самом деле Боша это же не совсем игра, это... The chips are next to worthless. Most of them are unique, but the random drops will do just fine. And besides, you're gonna need that money for other items. Sub-chips exist in the form of multiple sizes of healing chip, MP restoration, and chips that make the custom gauge charge faster for a limited time. But we're still not at the stuff you need to be buying. That would be HP memories to raise max health, mem ups to raise max MP, several hundred unlockers to open the excessive amount of locked mystery data throughout the game that shouldn't exist because the purple datas are hidden behind movement challenges anyway, so why do I need an item to get to them? And lastly, power-ups. Taken from Battle Network 1 and 2, power-ups are used to level the 3 stats on Mega Man's Buster: power, fire rate, and charge time. Before power-ups, the Buster is trash, and with them it becomes a fucking satellite laser. Ignore rapid and throw all the power-ups you can find into maxing out charge and then strength.
The charged Mega Buster becomes the strongest and most accessible weapon in the game and kills even sturdy enemies in 2 hits. The game quickly breaks at this point, though. When you can just ignore the overcomplicated battle chip mechanics and obnoxious secret paths and focus on playing the levels, network transmission not only becomes much more enjoyable, but the difficulty curve sharply reverses, becoming easier and easier with each Navi defeated until you obliterate the final boss with your hands behind your back. This makes collecting power-ups your top priority, and where the lion's share of your zenny should be funneled to. And you're gonna need to make a boatload of dinero to get these things. Each of these upgrades can be found in stages, but the purchasable ones get exponentially harder on your wallet each time one is purchased, because Numberman is a filthy fucking price gouger. Hashtag fuck Numberman. As we're now completely jacked and can tear through most levels like a wet paper bag, let's see what other vicious ne'er-do-wells the Hikaris will be taking down. Plenty of returning faces like Alekman, Pharaoh Man, etc., but also a number of brand new Navis. The mischievous virus spreader Starman, Swordman, and Gravity Man. There's even some Battle Network 2 bad guys in here, Quickman and Shadow Man. Hang on. Network transmission takes place before Battle Network 2. Why are 2 of that game's bosses here? Lan should not know who they are yet. Also, there's no Speedy Dave, so what's the fucking point? Blow through a few more levels, and our heroes, with the help of Eugene and Dr. Hikari, finally track down the origin point of the virus to its hidden resting place, the Zero account. What the fuck is that? Why was Zero's cool lightsaber replaced with a big plastic nipple? You know what? Time to talk about this. I can't 3D model for shit, so far be it from me to criticize a professional's work, but these things are like all kind of jank. The 3D modeling in the game isn't abysmal, but they've got weird stocky proportions and awkward posing. They animate like cursed stop motion characters. Mega Man, look at my precious boy. What happened here? Forget just the characters. Why are the stages all entirely made of squares? That's so basic. Even the NES games looked like actual places most of the time. Heck, Mega Man Legends looks better, and that is a fully 3D game, not just a side-scroller, and it was almost a decade before this. These people aren't talentless. Arika made Street Fighter EX. How did they forget how to make 3D models? Arika. This lack of polish, due to what I assume is Capcom giving them no money and no time, is present in almost every single one of these spin-off games. This is not an issue that will be going away. Boy. Of course, it's not always the developer's fault, and I understand that, but I'm still going to point these things out. Post-SmackDown, Zero laments his existence as a virus that's taken a more advanced form and is now capable of understanding the damage he's caused and will continue to cause just by living. I'm glad to see the effort. Я на самом деле не понимаю, почему они такие упорыши. His character had absolutely no chance of ever taking hold because this is an 8-hour platform. На самом деле, это вот эту хрень надо обсудить, потому что я искренне японский рынок крутой. У разрабов есть бабки. Ребята, которые могут это сделать, их полно. В Японии отличный программинг. Отличный дизайнинг, отличные рисователи. В Японии есть все. В Японии есть все. Но вот это реально ишу с Мегаменом. Франшиза, которую доят много-много-много миллионов лет, получает на себя максимально минимальные бюджеты. То есть никто не запаривается вообще относительно качественного контента. Все запариваются, все когда-то сделали имя и капитализируют на нем по полной программе. Максимальный выхлоп при минимальных вложениях. И вложения настолько минимальные, что если это прогорит, а это очень часто прогорает, никто бы этого не почувствовал. Это трындец неправильно. Это трындец неправильно. Not a 25-hour dialogue-heavy RPG. Zero's exact fate is up to the player, though you would likely never know this on a normal playthrough. The game does nothing to indicate that this is an influenceable event. The standard ending is Proto Man arriving at the last second, as he's contractually obligated to do, and delete Zero.
That's it. To get the good ending, your intended course of action is to go to an area of the main Я net даже that не знаю, looks что no такое different than any Darkstalker. other area, and that you have no reason to visit yet, and collect this source code. If you collected this before the Zero boss fight, Dr. Hikari will mess around with it, and Zero will have his virus neutralized, so Proto Man will let him live. If you grab the source code after killing Zero, nothing changes. The boys will say the same lines, send it off to Yuichiro, and then nothing happens. He doesn't even email you to explain what the data was. The game just forgets about it, rather than maybe mentioning what it is, so on a second playthrough you'll know what to do with it. Oh, trust Да. me, I'm despairing right now. This pale ghoul, who doesn't even really look like a Battle Network character, О, is the какой спойлер! Professor, a high-ranking Какой member of World спойлер! 3 who adopted Wily's goal of blowing shit up out of spite and is recreating the Какой life спойлер! virus to that end. I have nothing Фалькор, else to say about фалькор. this character. The fellas go down through the undernet to reach the area where Life Virus R is being reconstructed and have to go through just the most miserable stage to get there. The only enemy in this world can only be damaged by chips of their weakness element. Even if you knew about this ahead of time, the odds of you pulling all 4 elements in one turn is very low. So you're faced with either waiting Да. around all day to swap appropriately, or just take out the few that you can and run your stupid fucking face through the rest of them. Boss Rush, you knew it'd be here. The Buster should be super buffed by this point, and it makes short work of this goon gauntlet. Then they do the Lance friends show up at the last second to help thing. And it's really, really funny because this is the moment it dawned on me that Glide is not mentioned a single time in this entire game. No 3D model, no portrait, nothing. What a meme, folks, what a meme. Жесть. Check the shit out. Final boss, the Не может Life этого Virus R, goes down pitifully, same as its daddy. The only part worth mentioning is its second form, where it's reduced to a larval state. It's not challenging or anything, but it is a fun reference to the flying Wily capsules that typically follow the final boss in classic Mega Man. The professor is arrested thanks to the efforts of random Scilab guy who doxed his live stream, and Жесть, everyone's у него brain когда is рот wiped, so открывается, they never там mention баг these events визуальный. ever again. The game then, hilariously, drops an end credits stinger advertising Battle Network 2, a game that by this point had been out for over a year. Goddamn. Network Transmission should have been the best of both Blue Bomber series, but wound up miraculously being the worst of both. Taking classic Mega Man's occasional issues with way too many spikes, trial and error level gimmicks, and most weapons being not worth it compared to the Buster, and mixing Знаете, it with Battle Network's current... знаете, как это контрить? Знаете, как это контрить? Это надо контрить при помощи белой бухгалтерии. То есть, типа, мол, когда какую-то компанию нанимают создать какую-то хрень, люди должны, ну, типа, должно быть понятно, кто за что сколько заплатил. Ну да, на самом деле хорошая такая проблема. Я понимаю, что есть такие, типа, организующие штуки, где важно понимать, что важно скрывать, какие инвестиции куда были проведены. Но вот это вот, например, не тот самый случай. Здесь надо просто сказать, за сколько Capcom купил вот это. Сколько времени на это дал, сколько за это заплатил. grinding, random chip hunting, and backtracking created a game that feels like it's strangling itself at every possible opportunity. The real bitch of this whole thing is that I still like this game. This was the first game I ever streamed, and so I've got this powerful nostalgia blocking up my brain that gives me a sick emotional attachment to a game that, in all honesty, is not very good. Но она другая, на самом деле. Она прям другая. Yeah, Network Transmission wasn't the only attempt at reverting Mega Man back to a Там 2D этих игр больше side-scroller. сотни, Around the по-моему. same time, Japan would get Rockman EXE WS, the WS standing for Wonder Swan. I'm no expert on the topic, but if you aren't aware of this Swan. console, the Wonder Swan and its upgrade, the Wonder Swan Color, were Japan-only cartridge-based handhelds created by Bandai. They were somewhere in the neighborhood of competing with the original Game Boy and Game Boy Color before the Game Boy Advance completely destroyed them. Being developed by Bandai, who has their hands in basically every kid's anime you can imagine in some fashion, the Wonder Swan was a kid's show tie-in machine. While the game says it was created by Bandai, it was actually created by Tosei Software, a game developer notorious for not being notorious, as they're a ghost developer that's basically never credited on anything they work on. The Wow. plot is a
very loose adaptation of the first season of the anime, which is a very loose adaptation of Battle Network 1, making this game a tie-in of an anime in a different continuity based on a sub-series of Mega Man. You only realize how bizarre it is if you really stop to think about it. You go from Fireman to the Life Virus over the course of about 45 minutes. Not much to break down or analyze in terms of story. Getting into the game, Rockman WS, as I said, is a classic Mega Man styled side-scroller. Jump, shoot, charge, shot, slide. Unlike Network Transmission, which rather accurately captured the Blue Bomber's movement, Mega Man is slow in this game. He feels uncharacteristically heavy, not slippery or carrying too much momentum, but like he's wading through knee-high water the entire time. The ability to use battle chips still carries over from the RPGs. Aside from upgrades and melee weapons like swords and fists, which have infinite use, every battle chip is consumable, having a single use before dissipating. You can assign up to 4 chips to the Y buttons at a time to use on command, and change out the slots whenever by pulling up the pause menu. There's about 40 or 50 different chips in the game, which is more than fine. And not just because the game isn't that long or because the chips aren't really that strong in general, but because the Buster Cannon is a real option from the start here. It's about on par with the Buster in any other classic Blue Boy adventure. Program advances are still here if you need that extra power, but they make the lackluster Battle Network 1 program advances look like goddamn Master Style in comparison. Once I figured out how to even use them, it's down twice on the movement buttons, by the way. I was the definition of underwhelmed. The advances barely do more damage than a standard charge shot, and those don't delete 3 chips to use. You're not gonna be needing them anyway. My usually suboptimal desire to sort everything to death in Battle Network finally comes in handy on the old Wonder Swan. All but 2 bosses in the game can be killed easily by equipping a sword and face tanking while jamming the B button. It simply does more damage than the boss can deal back and works 9 times out of 10. What bosses you'll face, and in tandem with that, what levels you'll be playing aren't rigidly set. The stages are laid out in such a way that you likely won't even notice there are multiple levels to choose from at first. After deleting Fireman from the Oven Comp, each preceding level splits into 2 paths. You'll start out on the surface net, then at some point you'll find yourself entering a doorway that'll bring you to a themed cyber world. You clear the area, defeat the enemy Navi, and then return to a new section of the surface nets. All of said stages have at least one unique battle При этом, при всем, как бы, справедливости ради, я неплохо играю. Вот так вот, если положить руку на сердце, то это типа я не на отвали там туповничаю. Нет, я туповничаю, такое бывает. Но как бы я играю нормально. И мы все равно реально в трагедии. Нет, серьезно, я понимаю, вы мне не верите. Это справедливо. Но здесь реально нормально. Типа мы пробиваем боссов, на которых у нас нету чипов, там за пару троев. Все равно. Основная проблема заключается в том, что цены просто траты. Ну смотрите, мне нужно 4 банально покупающиеся у Хигсби, самого первого базового торговца, чипы на комбосы. Мне их нужно по 4 каждого. Есть лонгсворд, который просто одна из базовых лонговых атак, которая наносит 80, это просто фигня. И она стоит 7900. В то время как я за бой иногда получаю, за хорошо проведенный бой я получаю 200. Типа не надо рассказывать мне, что это не сломанная экономика. Она абсолютно точно, ей вытерли попу, прям по полной программе. Вообще жесть. Никто об этом не думал. Идея бы заключалась в том, что ты будешь реально тратить дни на то, чтобы это все дело перепройти. Even if it does maintain its game properties, the perks of all the other styles at the cost of half HP. With hub style in tow, you'll then unlock one last world in the Undernet that ends with a fight against Gospel that comes completely out of nowhere, but I'll accept the extra content. Everything sounds just dandy so far. What's the problem with this one? Well, the level design is... Every level is full of spikes, you're almost always over a bottomless pit. Enemies are strategically placed to come in from off-screen and knock you into said pits and spikes. There are level gimmicks that murder you with no prior indication. Hell, as an example, even the disappearing blocks are done in such a way that they've gone from a bit of a pain to the game flat-out cheating. The timer is no longer consistent between each platform set. You know, the boom,
boom. Very consistent in and out timer, easy to follow. Yeah, it's gone. Which is great when stacked on top of the other new trait they have, rather than 2 blocks existing at the same time, so you can have a better idea of where to jump next and have some time to react. The previous block instantly disappears the second the new one spawns. This takes what was originally a mostly trial and error stage hazard and makes it a 100% trial and error stage hazard. Then you've got the same short-sighted, we hid basic movement abilities in one specific area thing that network transmission did. There's an area grab chip that increases your movement speed, undershirt that bolsters your defense, and more to my point, there is the air shoes chip which boosts Mega Man's jump height. This upgrade is only located in Snake Man stage, which thanks to the game's structure, is 100% optional and missable. I wouldn't mind this as a little bonus to help with platforming, but a decent portion of the game's extras require the air shoes. Without them, you'll not only miss a chunk of secrets, the secrets you can reach will require you to just kill yourself because you can't jump back to the main path with a normal jump. That doesn't take into account the way that most of these additional rooms are blocked in the first place, with these featureless walls that deflect all but one attack in the whole game. Which attack? It's different every time, so you'll just be rapidly opening and closing the menu over and over to try every battle chip and form you have, hoping that one of them is the super secret special sauce that will break open the path. Don't have the right tools for the job? I don't mind pickups being locked behind multiple runs. This game is barely an hour long, but allowing you to easily go somewhere where you will have to die to escape if you don't have an arbitrary item is pretty scummy. I bring up these things to warn you if you decide to play the game yourself. That's why I decided to highlight these little annoyances. But even with all that said, in the same vein as network transmission, the game is a 6 out of 10 Mega Man platformer if you don't bother with completion. While the controls aren't as good and the hazards can be a step above in terms of dickish placement, the advantage here with Rockman Wonder Swan is that unlike network transmission, it's pretty short and there are no overbearing RPG leveling mechanics that make getting those secrets vital for progression. I'd easily play the game again if I had to. John, how could you possibly say the game is okay? You just complained about it for 10 minutes. Sure, but it's still Mega Man at the end of the day. Maybe I'm too easily impressed, but it's just really hard to fuck up the basic Mega Man formula. Even a mediocre Mega Man game with a buttload of little design issues is still a decent time. Overall, I would say that Wonder Swan edges out its GameCube counterpart by the smallest bit, as its time put into enjoyment ratio is a little bit more favorable. This is gonna hurt. Mega Man Battle Chip Challenge is, in my opinion, the most uninteresting Mega Man game. I would rather play the atrocious DOS games because at least those are kind of funny. Released in between Battle Networks 3 and 4, Battle Chip Challenge revolves around a net battle championship that almost every character in the series up to this point is competing in. This competition takes the form of a deck building game, spat onto the Game Boy Advance by Indie Creates, who would have had their hands full with the Mega Man Zero games at the time, and boy does it show. Chip Challenge was also released on the previously mentioned Wonder Swan Color, under the name Rockman EXE One Battle. Aside from having a cut-down chip library and only featuring Land and Mega Man as playable characters, it's essentially the same experience, so no need to cover it separately. When you press start, you'll be greeted by a fresh sight for this series, a character select screen. Franchise mainstays Land, Eugene, Dex, and Mail are here, accompanied by 2 kids who only show up in this game. The boy is Kai Todoroki. He's got a bit of retroactive continuity, stated to be one of the passengers on the malfunctioning bus from Maddie's murder-filled traffic scenario in Battle Network 1. He idolizes Land for saving his life and wants to be a hero like him in Mega Man. Kai's Navi is Turboman.exe, based on Turboman from Mega Man 7. The girl is Mary Toa, a half-Netopian exchange student staying with Yai. Mary has a heart condition that requires her to have a pacemaker, managed by her Navi Ring. While clearly inspired by Ring Man, she's the second female Navi in the series and one of only 3 in total. Which I guess is what happens when you slap man on the end of everyone's name. Mary's avoidance of overly stimulating situations and frequent lengthy hospital stays that many pacemaker owners have to endure has made her quiet and reclusive with no real friends to bond with. So in case you've lost track, they gave
3 different children a fatal heart disease. Who is in charge of deciding this shit and what is wrong with them? Ring, being more energetic and outgoing than her operator, enters Mary in the tournament against her wishes, hoping it'll help her meet new people. Well, that is a touching little backstory, so I decided to pick Mary as my operator. I would later come to realize that this was a terrible decision because Ring has low HP and the lowest deck size limit of the 6 main characters, so she struggles in the early game. Oh balls. Now we get a look at the menu. No overworld, no mini games, and no dungeons to be seen here. Navigation is done solely through this menu. You've got the PET where you set up your Navi and battle chips, the shop that I'll rip into in a bit, the open battle area, which is a survival mode where you fight an increasingly numerous series of random opponents in a row for rewards, and lastly the tournament grounds where you pay an entry fee to net battle in a set of themed matches to make actual progress. The tournaments are split into difficulty classes, with each having a gimmick like Они, panel кстати, types or реюзали, what kind of attacks the занимаются реюзом текстуров, если вы посмотрите. some idea what kind of folder you should bring to the festivities. Pick a bracket to challenge, and let's talk about the combat. Battleship Challenge is not an action RPG. Rather, it is a deck building game. Do not misconstrue my words. Not a card game. A deck building game. In Battleship Challenge, both navies are displayed on a narrow field above their deck. The deck has a series of 12 slots. The 10 slots branching from the center are for your primary attacks. The first slot represents your Navi, and from there the game will randomly decide on a path to take, determining what battleships will be used that round. There is no way for you to influence this. It's entirely luck-based, and the AI has no reservations about selecting empty slots or slots that contain chips that will not help your situation. Once the paths are decided, the round commences with both navies taking turns activating chips until all 3 chosen slots have activated on both sides. The decks then return, and the process repeats. The other 2 slots on the deck map to L and R are for slot-in chips. When enough turns pass and this meter on the bottom fills up past at least 50%, you can attempt a slot-in, which will use the chip in that spot for an extra attack. The higher the percentage, the higher the chance of the move succeeding. Why, yes, my dear viewer, that does mean that the only interaction you have with gameplay is still random. And that's what we're working with. You put cards on a board, and the game plays itself for a minute while you watch until it decides if you win or lose. Wait, this sounds familiar. It hit me very early on in my playthrough, and I'm sure I'm not the first person to make this observation, that Inti Creates somehow in the mid-2000s created an idle game? You know those dumb phone games where you pick a few units and then they automatically attack each other outside of maybe one skill button that you can press? You know, the worst kind of mobile game? It's just one of those. Now, if you're wondering if there's some incredibly sophisticated deck-building strategies that make up for this lack of depth, you'd be half right. Battle chips all have a memory cost, and your total available memory limits not only the chips themselves, but the number you can use. For the first half of the game, you just will not have enough memory to fill every slot on the deck, certainly not with anything good, which raises your chance of the game giving you a bad empty path. The enemies do not seem to be bound by this memory restriction, though I could be wrong. The chips can be divided into a handful of general categories based on their effect and the type of damage they deal. Как думаешь, как долго ты будешь стримить игры, прохождение которых мне заняло 300 This decides your Navi's base stats, such as HP, memory, and their elements. You can switch these whenever you want, so from a gameplay perspective, it doesn't really matter which character you picked in the long run. Navi chips are pretty rare and usually take the form of boss rewards. Then you've got the chips that damage the opponent, chips that shield you in different ways, and chips that offer support like buffs or healing. On top of those, there is a new category of chip that revolves around dealing chip damage. That is to say, dealing damage to the battle chips themselves. See, each battle chip has their own health value, meaning they can be destroyed if they take enough of a beating. You can remove your opponent's chips for the rest of the encounter, and they can remove yours if their attacks deal enough breakthrough damage. At first, this all looks like it lends some sneaky tactics to the game, deciding to focus on overwhelming the target with damage or destroying their means of attack. Should I focus on a few powerful chips or weaker chips to fill the board and get more consistent turns? Maybe I should use a barrier chip in slot 2 to block a super powerful attack the enemy has in slot 2. In theory, these thoughts are accurate. In practice, fuck you, roll the dice. To begin pointing out the structural failings that will cause this building to collapse, you have the turn order, which participant uses their chips first.
It is not a basic, you go first, opponent goes second layout. Hell, when you start playing, you'd be forgiven for assuming it's fully random like everything else. I was confused for a long ass time how the turn order functioned. I thought maybe it was related to melee versus projectiles, maybe it's based on elements, maybe the chip's accuracy affects it. Well, my friends, it would seem that each turn's flow is laid out by each battle chip's priority. So in a game like this, where all you do is Данковский, vaguely больше choose люди what за chip не will be проходят. selected, Вот это you would суть. think it's Боши. very, very important to have any Нормальные. idea what each chip's priority is, right? How are you meant to strategize if you don't know when each move will come out relative to the other moves? Well, thank God then that every chip has a speed stat that determines turn order. And you can't see it. There is Жесть. no in-game way to check chip priority. I want to be charitable and say this was a mistake, and the reason I'm saying that is Бери because самый медленный, the как Mangled всегда. Wonder Swan port does show the speed stat. All of this luck-based shit makes it a Herculean task to even determine if your deck is good or not when you start out. It's hell to get a handle on whether you need to change tactics and what you need to change because the outcomes and flows of net battles are so wildly inconsistent. Sometimes you'll get destroyed by the boss of a tournament, rematch them, and then you'll win with a couple hundred hit points left. You have to play this game for a long time to feel out what builds are actually good and optimal and which ones aren't worth rolling the dice on over and over till you get lucky. But what does any of that matter if you don't have any good options to pick from in the first place? This game starts out hard. You'll get walled as early as the second set of tournaments, which all feature different elemental panels. The starter В чате navies do прошел not have an только, element, while the enemies только of each Максон bracket will be и built Обсервер. entirely around it. You've got lava То panels Максон на that can damage you среднем. every turn if you don't have a fire attribute, or ice panels Хотя that нет, средний destroy your считается, accuracy. Stuff like that. Thankfully, most of these can be removed, but you'll need some appropriate chips to do so, which means you're gonna need a way to buy chips. Which means you're gonna need to clear the novice bracket half a dozen times to win the prize money. And then once you have a good amount of change jingling in your pockets, hop over to Higsby and oh, what a wide select. Oh no. If you've played enough anime tie-in mobile games, you know what's happening here. In line with its prophetic abilities to only predict the worst aspects of the future, this game from 20 years ago not only predicted idle games, but also pay-to-win random card pulling. And make no mistake, it is Жесть. pay to win. The combat is too chaotic. No amount of skill or forethought will help you if your chips aren't up to par. Жесть. The game simply is not complex enough. All the guides I checked for help when I was first learning the game would simply say to use the same handful of overpowered chips in Viz, Anti-Sword that I had not pulled. There are no HP memories or customizer programs. Defeating enemies for drops and the chip gacha are the only ways to gain strength. You do get occasional берешь memory limit enhancements for милишника. beating certain tournaments, but that's still just more room to put more chips, so my point stands. Once I learned all this, it took me about 8 or 9 hours of vanilla gameplay before I could not stomach anymore and made the executive decision to run over to the Rockman EXE zone and grab the chip control mod by Prof9. This does exactly what it says on the tin, giving you control over the deck selection path. Does this make the game too easy? Not as easy as you'd think. The mod does increase the AI's odds of picking their strongest paths to compensate. Also keep in mind, you still need to be pretty lucky with accuracy and chip drops to keep up against later enemies. But if I can win a battle while selecting the chip order, I could have also won it by just retrying over and over with the same deck. The way I see it, this just takes out the 5 restarts before the inevitable victory. This is the best way to play Chip Challenge, and it significantly improves the experience, but it is not the game most people played for 20 years, and it is not the game Capcom released. So forget I mentioned it for the rest of the video. I've played nearly every Mega Man game that exists over the years, and barring those meme-worthy DOS ports, Battle Chip Challenge is, to me, the worst one. Поликорка, этот чел, это ты, короче, только где-то Battle Chip Challenge is a strategy в Европе game where или you в Америке cannot живет. properly strategize. It has next to zero player input and keeps even the most basic concepts, like whose turn it's going to be, hidden from you, and leaves it to guessing just like every other part of the game. It Он doesn't тоже even have the только decency to have критикует, an interesting но ему style очень or нравится. eye-catching presentation. Even the OST is the essence of mid, which is a travesty for a Mega Man game. While the main battle theme is pretty good, most of it is generic sounding GBA tunes, and the remaining few tracks are just Pokemon?
I have to issue a formal apology to anyone that this disappoints. I know there were some people hoping I would be the difference maker here and say this game is some overhated hidden gem, but I can't lie to you. If you like this game, go right ahead. If it's any consolation, it's not even that the game is terrible that bugs me, it isn't. For what it is, it does function. There's a pretty good amount of content, and it's not glitchy or anything. My hang-up is that the bulk of the experience is watching indie creates play with themselves. It might feel as though I'm being reductive, but the random factors of the game sort of prevent any more complex planning. These strategy elements that could be engaging are watered down by you having no way to guarantee that those strategies go into effect. The game isn't about creating a winning hand, it's about doing everything in your power to avoid creating a losing one. It's risk mitigation, the game. But you know, brushing all that aside, even when everything is working out for you, you've learned how to manipulate the game in your favor, and you're winning, it's still boring. Once you've gotten a few good chips and figured out how to counter each type of enemy deck, the game becomes a mindless string of battles where you slap the deck you know can win against your opponent over and over until RNG doesn't screw you and you come out on top. And the way I look at it, a game being occasionally frustrating and boring is 10 times worse than it being aggressively awful. Awful is interesting. Awful is fun to critique and laugh at. Mega Man Battle Chip Challenge is a perfectly okay, unoffensive game in a genre I have no interest in. It's filler, made of a bunch of reused assets to squeeze a few more dollars out of a property that was super hot at the time. Nothing more than that. Что если Фалькор — это амбассадор Мегамена в мире? Он один играет, короче, его и заказывает его стримерам. Main entries, and was used as a sort of testing ground for making multiple navies playable before it showed up properly in Battle Networks 5 and 6. That's right, 4.5 sees you taking control of around 2 dozen net navies from across the series, each with their own special quirks and abilities. Sounds like a great concept for a Battle Network game, so let's jump into that story to get things rolling. Мегамен Идлер вот уже есть. There's nothing here. You can wait as long as you want. This is not a narrative-based game. And with so many playable characters and no visible operators, it never really could have been one. The game takes place entirely within the cyber world. Putting it out there right away, this pretty significantly dropped my interest in 4.5. As many gigantic headaches as the Battle Network stories and scenarios cause, they're still an important part of the game to me. Most of my memories of the series, positive or negative, are about cutscenes or dungeons or set pieces. Having narrative reason and structure and puzzles on top of the battles is a vital part of the experience in my eyes, and it's why a ton of Battle Network fan games, even the ones that I acknowledge are pretty good, don't hold my attention. They always skip the exploration and puzzle side of Battle Network, which I think is just as important as the combat. But I'm getting sidetracked here. In real operation, you start with only a small handful of navies that greatly expands as you clear events. After selecting your character and answering a series of Facebook quiz-style data collection questions, you're sent to the PET home screen, where you can deal with various options, talk to your Navi, get their advice, or just a bit of flavored text that fleshes out their personalities. The game's many real-time clock features make their debut here, with your Navi given fortune readings, acknowledging holidays, and letting you know about certain in-game events, all relative to the time and day you're playing. This is the good part of the date-based gimmicks. The bad part comes later. Each Navi even has their own UI color scheme and a unique menu theme that's usually a remix of their NES counterparts. Mm-hmm. Mm-hmm. When you're done admiring these sick jams, you can finally jack in and take control of your Navi in the cyber world, just like in a standard Battle Network game. There's no real-world interaction here, as you're meant to be the operator using the PET, so there's just the one static jack-in point. The net's the same concept though. Explore, talk to NPCs, visit shops, it's all here. Yeah, don't worry, random encounters are still here too. This may look like your typical Battle Network arena, but that is far from the case. That real operation on the box comes into play now. The purpose of this title is to make you feel like Batman.
I mean like an operator. 4.5 plays akin to how cyberworld encounters are presented in the show, with operators sending chip data and making strategic calls based on the situation, while the Navi maneuvers and performs basic actions themselves. This means you cannot move your Navi with the D-pad. You can only select a target and offer a general distance to try and maintain from the enemy. Turns are also eliminated, replaced by a rotating selection of 3 random battle chips from your folder at the bottom of the screen. Each chip has a color that denotes how much of this data meter it will require. You also have the option of sacrificing a portion of this meter to re-roll your current chip selection. You decide when each battle chip is used still, thankfully, and your partner will usually teleport to the proper range to hit their target. Emotions are absent, but counters stuck around, generating a chunk of memory for the custom gauge, so there's still a reason to counter. But you better have those chip timings and counter windows perfectly memorized, since there's now a slight delay between pressing A and the attack occurring, making your window to react even smaller. 2 special actions can be assigned to L and R that differ slightly depending on your Navi. Most every Navi has a P shooter, a charge shot, and a more varied skill, like Mega Man being able to guard, Base having his various special attacks, and Roll being able to generate a chargeable barrier. The system in its entirety is a fun concept. It's 100 times better than Battle Chip Challenge, and I adapted to the changes without much hassle. And while the AI in real operation is acceptable and hell, downright impressive at times, there will be times where it will seemingly break entirely. Like, it gets lost, loses track of what it should be doing, and starts taking easily avoidable damage. This happens most often when obstacles are involved. It's like the AI isn't capable of planning ahead and can only react to the present situation. It doesn't predict patterns of what will happen next, so it'll often corner itself in obvious trap spots where it shouldn't be standing. Though to be fair, I'm sure the developers were given 12 days and $3 to throw together this side game made to promote merch, and if I take that into account, the computer does do a decent job of not totally embarrassing itself. What if I told you there was an excuse for all of this, though? What if I told you the reason the game is so automated and hands-off is because, well, you aren't meant to have your hands on the system at all times? Enter stage left, the Battle Chip Gate, a Japan-only peripheral that can connect to the Game Boy Advance, allowing the player to slot in real-life battle chips for their Navi to fight with. I would wager that this Battle Chip Gate is the culprit for this game's lackadaisical automated approach, because you are meant to be rifling through your folder and inserting battle chips in real life. And if this was the case, and I was capable of playing this the way it was intended, this would be the coolest fucking game to ever exist. Actually having a Navi on your mobile device and giving them orders while slotting in battle chips would have made 10-year-old me lose my goddamn mind. And the sheer novelty of the situation would absolutely overpower the goofy AI and bizarre structure. But unless you are a very eBay-savvy Japanese speaker with cash to burn, you'll be like me, stuck with a piece of novelty software with the novelty removed. Like playing Wii Sports with a GameCube controller. Yeah, sure, it's probably fine, but you're kind of missing the point. In short time after learning the combat, you'll need to start hammering away at the main goal the game gives you, competing in smaller net battle tournaments until you've earned the right to participate in the official tournament and become the super bestest operator of all time or whatever, while also occasionally having to deal with Nebula's Darkloids, who have begun to sink their fangs into the cyberworld. Don't bother being in a big rush to make progress. You'll notice within minutes of starting that everything is locked to you until you've earned an apprentice net battler license. So you find the guy issuing the test, answer a handful of questions about the Battle Network combat system, and Bob's your uncle, now you can enter the major tournaments. You have to do this for every Navi you play as. I don't know what they were thinking, but every time you switch Navis, you have to do this exact same test over and over again, including the questionnaire. It only takes like 10 minutes, but seriously, why do I have to do this every time? Is this a glitch or something? Is this even intentional? Doesn't matter. We have a mission to accomplish. Let's go to the organizer's desk and sign up for... Excuse me? Are there any other competitions open? What about this free tournament? Oh, only available during these hours. You can't be serious. Is this entire game time-gated? Wow, a massive chunk of real operation is strictly limited to very specific real-world time windows. Certain hours of certain days at certain places. That's how everything works here. To join a main tournament and unlock more characters and... Just kill me now, they did not use that fucking music again.
To join a main tournament, so you can unlock more characters and areas, you have to sign up for a special event at least a day in advance, then come back on the weekend to participate. These weekend tournaments are the only way to legitimately unlock a decent portion of the Immersive characters sim, if you don't want сука. to cheat, and you can only unlock one at a time. Even the generic everyday tournaments are only open at 9, 1, 4, and 8. I don't know about you, but when I was a kid, I would have been at school or driving to and from school during 3 of those time windows. The battle chip gate was one thing. That seems like a genuinely fun gimmick, but this? It's the same crap I said before with Battle Chip Challenge. Capcom somehow accidentally predicted the worst aspects of what mobile games would become. Да, реально. 4.5 containing time-specific FOMO elements to encourage you to log into the game every day. And it heavily limits your daily progress, which feels like То a есть они даже precursor to the stamina systems that so many games have. они даже сделали не типа там раз в 3 часа, типа вы должны поделать что-то другое, часик там или что-то в этом духе, а именно представляете меня, ребята, человека, который живет по асоциальному времени, я просто типа чё? Типа что? Вау, это такой булшит, что у меня даже нет слов. Вау, я даже не знаю, это прям... Это антиталант в There геймдизайне. are 2 ways to remove these time gates. The remove isn't really the word. You can never really remove the clock features because too much of the game relies on them. What you Я can думаю, что do можно is просто... manipulate them. Да. First off is the set time option on the title screen. Set Hey time, John, да. if you can change the clock whenever you want, what's the big deal? You see, my ill-informed little friend, that button does not only allow you to change the internal clock, it bankrupts you. If you alter the timer in-game, all of your money is deleted to discourage its usage. But if you want to avoid that, there Wow. are certain totally normal, legitimate Game Boy Advances that have a real clock function that checks the time on your PC to determine what the in-game clock should display. This means technically you could constantly можешь save the game, поменять. quit, change your computer's clock manually, then boot the game back up, and it should be tricky to think your time has passed as long as you don't go backwards or something. After you eventually qualify for tournaments, you and your Navi will start to receive email updates about the Darkloids beginning to infect the internet. Most of these Darkloids are corrupted Navis from Battle Network 4, though there's no half-baked mini-plots tied to them this time. The news lists an internet area where a Darkloid was spotted, then you drag your ass over there and check all the corners to find their invisible ghost. It's the same method that's used in the mainline games to refight old bosses. You do this over and over until you win the official tournament and wipe out Nebula. You run smack into an obstacle pretty quick though, and it's how this game elongates its not really that long main campaign. Gates and tickets. Some of these roadblocks are a-okay, being mini-games hosted by various Navis that you have to complete to pass. Math with Number Man, smashing statues with Metal Man. I like these. Most of them are action and reaction based and break up the routine Да, of мы walking играли and в net такие. battling. The other Да, gates, согласен. though, that's where tickets get introduced. Some of these doors are locked by tickets that you can only get by completing the everyday tournaments. Which sounds cool until you realize that these tickets are temporary items. If you win a weekend tournament, which is going to take you a bit of progress to be strong enough for, you do get a permanent pass through a certain type of door for that one Navi and nobody else. So if you want to partake in one of the game's key selling points, trying a bunch of different characters, you'll have to keep doing daily tournaments or wait until you can get all the other characters' new passes. Come to think of it, the game actually does a lot to discourage you from using multiple characters. As I just said, each character's world progress is limited to that specific character. Each character also has their own max HP that has to be raised separately and in different ways. Some characters, like Roll and Starman, collect Navi symbols that spawn in a random part of the net each day, while a character like Base, befitting his lore and personality, becomes stronger each time he finds and defeats certain Navis to absorb their power. I like the concept. In practice, it's annoying. But another real deal breaker for swapping between characters is the chip folder. For a reason that is beyond my comprehension, each Navi has their own folder, which sounds like it might make sense. Until you have a go at building a folder for a new Navi and you see that all your chips are gone. If a battle chip is in another character's folder, that chip То is его нельзя MIA. использовать. You can't use it on any other Navi unless you unequip it first. This creates completely pointless busy work where you have to make sure to pull out all your best chips before jacking
working out, and then constantly rebuild your folder each time so you still have access to them with everyone else. I don't understand why the game is so against you easily flip-flopping between navies when it's very clear that you're intended to do so, given all the character-specific roadblocks clogging up the streets. Yeah, that's about it for Real Operation. The truth is, I can't break this game down at the level it deserves. Real Operation is designed from the ground up to be a portable, peripheral-based experience that you chip away at in small pieces over weeks, if not months. Да, but for me, слушай, it это isn't прям... portable. I don't own the peripheral, and I need to get this video out. I'm not gonna say that it's bad, because I don't think it is. Honestly, I don't know. I don't want to judge a thing for not being a thing that it isn't trying to be, when the thing that it is trying to be sounds really cool. There's just a lot of time, money, and ocean, and 20 years keeping me away from appreciating it. Maybe someday I'll invest in a battle chip gate, and a repro cart with the English patch, and battle chips, and a Game Boy Advance that works, and fuck it, I'm too poor for this shit. Вау, походу это была какая-то эра факапов. Потому что у меня другого отношения... Когда я увидел вот этот весь просто шапито с клоунами, стало понятно, что произошло в этой игре. Типа, я солюсь очень сильно. Я солюсь очень сильно не как в Боше. Типа, Боше изначально intended быть сделана вот таким образом. Чтобы она была жопоразрывающей, непроходимой. А здесь примерно та же самая история, но только это сделано случайно. То есть идея была в другом. Это история про лютую некомпетентность. И вот этот вот цирк с конями, что мне сейчас надо сидеть, выфармливать хрен пойми что. Это реальное положение вещей. Это просто pure game design. Это оно вот именно в прошлых сериях усугубилось оверстартовых серий. И вот сейчас как бы мы в таком своеобразном крещендо. Хотя бы я теперь могу выдохнуть и такой, господи, проблема не может быть во мне. Потому что когда я помните, это же было, по-моему, на прошлой трансляции, зеленый чел, который меня просто... То есть все боссы именные, нормальные, отлетали достаточно просто. Зеленый чел, который должен был быть просто трамплином и никем вообще, по итогу разматывал просто трындец. И теперь я понимаю, в чем проблема. Проблема не во мне, боже, слава богу. Проблема не может быть во мне. Господи, как же хорошо. О май fucking god. Да, сложнямба. Сложнямба фолькор, конечно. Сложнямба. Ну ладно уж, что уж будет. Раз уж мы вписались, придется фармить. Так, я не могу быть слишком строг 4.5 Real Operation, потому что это платная игра, технодемка на уровне Sonic Cracker с обкаткой экспериментальных фич. Ну, ладно, экспериментальные фичи, да. Когда там пытаются что-то новое сказать, оно не получается, я к этому нормально отношусь, но... Наверное, правильно какие-то экспериментальные фичи как-то, как-то мягче обкатывать. Ну, понимаешь, как бы, они задумались о том, что будут проблемы со временем. Они задумались об этом, они сами прикрутили время. Честно задумались, честно прикрутили. Но... Зачем-то решили за это наказать. Типа, они как бы, понимаешь, смотри, где нарушается конгруентность происходящего. Мы хотим сделать иммерсивный сим, чтобы люди приходили к определенному времени, чтобы это была часть лайфстайла, чтобы они погрузились, чтобы они кайфовали с этого. Мы им это даем. Они такие, вау, это прикольно, я хочу прийти на турнир, хочу принять участие, но я не могу подстроить свой лайфстайл под эту игру, мне не до этого, у меня работа, я взрослый человек, по любой причине я не хочу участвовать в этом. Они такие, окей, кул, не хочешь участвовать в этом, мы тебя прекрасно понимаем, вот тебе вариант сделать все то же самое, что ты хочешь сделать,
то, что может просто банально... что ты можешь сделать, просто посидев перед компом, ну, мы тебе просто ставим таймскипаем, но не просто так, мы тебя за это накажем. И тут, внимание, эй, уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Почему вы решили меня наказать, в то время как игра — это просто социальная инженерка про то, чтобы сделать мне приятно? Это не какой-то там способ мне оттянуть лямку от трусов, чтобы потом я через что-то прошел, расслабилась лямка от трусов, и я такой выдохнул: да, слава богу, мне приятно яичком. Это не тот случай, это не Dark Souls. Вы мне просто сделали плохо и ничего не дадите взамен. Это логическая ошибка. Вы решили в своем ядре сделать мне приятно, вы допустили ошибку и сделали мне больно. Это логическая ошибка, понимаешь? Это тупость. Иногда люди ошибаются. Это ошибка. Поэтому, да, трындец, бывает. Время-то ладно, не очень здорово, но это еще терпимо. Лично для меня особым сортом говна выступает индивидуальный прогресс вообще по всем фронтам для каждого Нави в игре, в которой одной из киллер-фич является возможность выбрать Нави из широкого пула персонажей в любой момент времени. Да, технически как бы все игры про Мегамена — это в той или иной степени Мегамен и еще какие-то чуваки, может быть, подсосы, братишки или там старшие Мегамены. А тут прям Пулецкий. И тут такой иди-ка ты нахер. Как бы разумным выходом из этой ситуации, если ты не хочешь с этим сталкиваться, будет выбрать одного персонажа, пройти за него и забить игру. Но это, получается, обесценивает непосредственно сам дизайн. Это же просто полный трындец. Да. Ну ладно. We can call it a day, дорогие друзья. Спасибо вам большое за то, что были сегодня со мной. Я на сегодня все. Завтра у нас The Last of Us. А за сегодняшнюю альтернативку реклама. Что это за фигня? А за сегодняшнюю альтернативку похлопаем, конечно же, фалькорчику. Фалькор похлопает фалькору. Спасибо вам большое. Всем чмок пузика. Пека. Завтра тлоу, послезавтра выходной.